Beaver were MIT der Gesticht beginnen, schreit bit unten die Kommentar, aus welcher Stadt Zuschott, viel Spaß MIT der Story, alle zusammen. Der Flughafen war überfüllt. Emily stellt sich auf die Zehenspitzen, inmitten der Menschenmassen etwas sehen zu können. Altere Bruder sollt nach Monaten endlich heimkommen, und Herz klopft vor Aufregung. Dan entdeckt sie ein Vertraut Silhouette. Groß, bright Schultern, dunkles Haar. Ist dackt sie. Nachzudenken stürmt sie vorwärts, schlangelt sich durch die Mensch und Vergus alle Regeln von persönlichem Freiraum. Sie warf sich in sein Arm, umschlingen fest. Oh mein Gott, ich hab dich so vermisst, ihr Stimme war gedampft, while sie in sein Brust gedrückt war. Sein Brust fühlt sich sehr festen. Deal zu fest. Und jetzt, wo sie bemerkt, duft der anders. Ein edles, hulziges Parfüm, viel zu fein, zu ihrem Bruder zu passen. Ein Panikschauer durch für ihren Körper. Die Jummermung, die warm und trosten sein sollt, fühlt sich plötzlich vollkommen falschen. Irgendetwas stimmt hier nicht, gewaltig nicht. Langsam hab Emily den Kopf, nach oben zu blicken. Was sie da sah, ließ fast der Boden unter den Füßen wegziehen. Der Mann, den sie umarmt, war nicht der Bruder. War ein völlig Fremder. Und nicht nur ein ex-beliebiger Fremder. War viel zu gut aussehend, einfach irgendwo zu sein. Ein maßgeschneiderter Anzug, dunkles, perfekt gestiltes Haar, scharf Gesichtszüge, als war soben einem Modemigen entsprungen. Doch sein Augen, grau wie Gewitterwolken, durchdringend wie Klingen. Und genau dies Augen ritten jetzt auf voller Verwunderung und einer Belustigung. Der nachfolgende Moment dauert exakt eine halbe Sekunde, beaver Emily in Panik verfiel. Oh Gott, sie fuhr so hastig zurück, dass sie beinahe über ihr eigenen Fuß stolpert. Hilf, ich hab Michigan umarmt, also ich hab falsch umarmt, oh Gott, es tut mir so leid, der Mann stand redgloß da, beobachtet die Scene mit hochgezogener Augenbrau. Nun, das war, unerwartet, Emily wünscht sich, im Erdboden zu versinken. Ich dacht, du warst mein Bruder, erklärt sie hastig, fuchtelt mit den Händen. Ist groß und hat dunkles Haar, ich hab nicht richtig hingeschaut. Es war die Spiegelung in der Scheibe, der Winkel, mein emotionale Kurzsichtigkeit, sein Mundwinkel suchten. Emotionale Kurzsichtigkeit, ja, wenn die Gefühle zu stark wurden, sieht man, was man sehen will, statt was wirklich da ist, sie merkt, dass sie sowieso redet. Oh nein. Halt den Mund, Emily Beaver antworten konnte, trat ein Reisiger Sicherheitsmann in sein Seat. Ein massiger Typ im schwarzen Anzug, der Emily wie ein potenziell Gefahr mustert. Mr. Bryan, alles in Ordnung? Fragt der mit tiefer Stimme. Mr. Bryan. De klingelt es in ihrem Kopf. Brian Carter, der Finanzmagnat. Der Milliardär, der das Rampenlicht mied. Der Mann, der mehr Geld als Zeit hat. Und sie warf sich gerade aus Vershänden in. Oh nein, flüstert Emily, von Scham überflutet. Brian bemerkt ihren Blick der Verzweiflung und lächelt. Lächelt wirklich. Du siehst nervös aus verschränkt die Arm, sichtlich amüsiert. Hast du Angst vor Millionären? Emily blinzelt. Ich fürcht, dass die Sicherheitskameras mein peinlich Action gefilmt haben und das ganz im Internet landet, verständlich, sie sah sich Lit liefen vorbei und hatten von ihrem Desaster gar nix mitbekommen. Ich muss meinen Bruder suchen, stammelt sie, noch immer benommen. Und wahrscheinlich meine Identität wechseln und nach Alaska ziehen. Brian lachte leise, schwieg ansonsten aber und sah noch, während sie sich in die Mensch flüchtet, mit dem Gefühl, dass sein Blick sie verfolgt. Und das stimmt, denn ließ sie nicht aus den Augen. Später, in ihrem Job hinter dem Tresen, ordnet Emily Glaser, als ein ungeduldiger Kunde sich Rosbert. Versicherung?
Ich hat einen Cappuccino und schon bestellt, und hier ist schon drauf Emily unterdrückt ein Süffsen. Oh, Naderlich. Tut mir leid, sie nam den Becher und mot rasch einen neuen, reicht in dem man mit professionellem Lächeln. Nam in, on sie eins weiteren Blick zu würdigen, als wär sie unsichtbar. Ein ganz normaler Tag. Sie war es gewohnt, im Flughafen Café zu arbeiten, unterstandig gehetzten, fordernden Kunden, weilen von zu reich, ein einfaches denke herverzubringen. Doch sie braucht diesen Job. Bezahlt ihr Rechnungen und Hafer, ihren kleinen Bruder zu unterstützen. Mr. Phillips, Chef, rief sie gerade, als sie die Theke abwischt. Emily, wir haben ein Sonderbestellung für Tisch 12. Kannst du das übernehmen? Sie nam das Tablet und lief gesticht durch den Wallenladen. Doch als sie Tisch 12 erreicht und den Mund aufmischen wollt, stockt sie. Brian Carter. Genauer. Der groß, umwerfend Mann, den sie am Flughafen versehentlich umarmt hat. Saß ganz entspannt da, einen Arm lassig über die Stellen, seine grauen Augen auf sie gerichtet, amüsiert. Emily braucht einige Sekunden, ihr Fassung zu bewahren. Nicht dein Ernst, murmelt sie innerlich. Schau mal eineren. Wir treffen uns wieder, sagt sein Ton neckend. Emily start. Du, genau, ich, grinst Brian. Und dies Malbedienst du Michigan, hm? Schon lustig, wie sich die Wedge kreuzen, Gesicht Branty. Ich schwor, das ist kein Stalking, murmelt sie nur. Brian lacht die Lies. Und wenn Doc, wurde es Michigan nicht storen, Emily schluckt. Hat das wirklich gesagt? Tablet zittert leicht. Rasch setzt sie die Tasse vor ihm. Hier ist den Bestellung. Einen schönen Tag noch, sie wollt sich abwenden, aber seine Stimme hielt sie auf. Wort. Sie start. Atmit tief durch, beaver sie sich umdreht. Ja, Brian legt den Kopf schief, in seinem Blick lag ein unergründliches Glitzern. Fluchtest du sonst immer so schnell, kommt daraufhin. Stellst du dich immer in dasselbe Café, in der Hoffnung, von jemandem umarmt zu werden, lächelt sagt. Die Leid ist es Schicksal, Emily verschränkt die Arm. Oder ein Flughafen mit begrenzter Kaffeeauswahl, kann sein nicht in seiner Tasse, on sie aus den Augen zu lassen. Da wir uns wieder begegnet sind, darf ich etwas fragen, sie sagt. Würde ich nicht sagen, würdest du es ohnehin tun, oder, Zweifelsen, gut. Frag, hast du Michigan wirklich mit deinem Bruder verwechselt, oder wolltest du einfach einen Fremden umarmen? Emily schaut in Fassungslosen. Was, suchte die Schultern. Du hast dich sehr wohl gefühlt. Ich konnte Michigan fast, besonders fühlen, Himmels willen, Emily schlug die Hand in den Kopf. Ich schwor, es war ein Vers hin. Ich hat keine Ahnung, wer du bist, das ist bemerkenswert, meint Brian nachdenklich. In der Regel kennen Michigan die Lit Emily runzelt die Stern. ACH. Gewohnlich also, normalerweise bin ich in Twitter ein gut Schlagzeil Wort oder die Lit schauen auf mein Vermigen, nahm einen Schlag. Was Michigan aber nicht stort, hort nun mal dazu, sie betrachtet in. Ein Mann mit Geld und Einfluss, vielit mehr, als sie sich vorstellen konnte. Doch irgendetwas in seinem Ton klang nicht, als wär ihm das alles zu viel. Ja, ich bin nicht die Lut, erwidert sie schleierlich. Das habe ich längst gemerkt, sagt Brian mit einem angeduten Lächeln. Einen Moment schwiegen sie, und die still war von etwas geladen, das Emily nicht benennen konnte. Brian brach sie als erster. Also arbeitest du hier, ja, und hast du es dir so ausgesucht, oder, Emily suchte die Schultern. Nein, es war ein Job, den ich braucht. Und nicht jeder hat die Freiheit, sich zu entschieden, weißt du, Brian lächelt knapp. Versteh.
Aber falls du die Chance hattest, Emily legt den Kopf schief. Wieso interessiert dich das so? Hey Brian antworten konnte, trat Mr. Phillips, Chef, lächelnd den Tisch, jedik mit einem unangenehmen Funkeln in den Augen. Mr. Carter, was für ein Sie wieder Zusahen. Worden Sie hier gebedient, Emily bemerkt, wie Phillips sie dabei finster on start. Brian blickt von Phillips zu Absolut, ich word hervorragend bedient. Emily mocked ihren Job großartig, Phillips worked einen Sekunden Brachteil lang irritiert, lächelt dann gezwungen. Sehr schön. Emily, was du hier noch rum? And kunden Worten Emily nirscht innerlich mit den Sonnen, nicht und dreht sich weg. Doch Brian ließ sie erniet nicht so einfach gehen. Moment noch, sie hielt in und Schott über die Schulter zurück. Brian lächelt. Hat Michigan gefreut, den Bedeutung zu sehen. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder, Emily presst die Lippen aufeinander. Ja. Violett. Oder auch nicht, sie kehrt zurück in die Theke, spürt Brians Blick in ihrem Rücken. Und irgendwie sagt ein Gefühl, das nicht so schnell aufgeben wird. Die folgenden Tage waren wie ein seltsames hin und her zwischen Alltag und einer merkwürdigen Begegnung. Seit der Begegnung mit Brian Carter versucht Emily, alles beim Alten zu belassen. Doch das Schicksal hat ander Plan. Eins Morgens band sie ihr Schurs Verstatter har und trat hinter den Tresen de Cafés. Der Tag war hektisch wie immer. Doch de Kammer wieder, punktlich wie die Uhr, und setzt sich in denselben Tisch. Bestellt wie gewohnt und fordert explicit, das Emily inbedient. Es war auffällig. Und sie wust, tat es mit Absicht. Naderlich hat sie nix dagegen tun können. So ging es Tag für Tag weiter, bis sie begriff, ignorieren ließ sich Brian Carter nicht. Emily litt, while sie eigentlich keine Aufmerksamkeit erregt wollte. Und auch Chef betrachtete das ganz zunehmend missfällig. Dieser Morgen unterschied sich nicht davon, bis sich etwas verändert. Emily nahm seine Bestellung auf und ging zu seinem Tisch. Es gibt hier keinen anderen Ort, an dem du Kaffee kriegen kannst, fragt sie spottisch. Brian lächelt. Ich hab genug Optionen. Aber ich mag dieses Café, klar. Und ich mag Regen mitten im Urlaub, murmelt sie. Außerdem mag ich den Gesellschaft, ganz schmunzelnd. Sie verschränkt die Arm. Gibt es eigentlich etwas, was du damit bezweckst, ich hab's schon gesagt, ich red gern mit dires ist, erfrischend, Emily blinzelt. Beaver sie antworten konnte, klingelt plötzlich Handy in der Tasche. Sie war sofort alarmiert, nur kleiner Bruder Oliver rief sie Morgensen. Als sie ranging, klang stopft. Emily, mir geht's gar nicht gut, nach dem Kissen Gespräch war sie blass. Urgent etwas war ernsthaft nicht in Ordnung. Alles okay, fragt Brian als sah, wie sie hastig ihr Sacken griff. Nein, ich muss gehen. Tut mir leid. Ich, mein Bruder ist krank. Sie wust selbst nicht, warum sie das überhaupt erklärt. Brian verzig sternrunzeln das Gesicht. Brauchst du Hilfe, Emily sagert. Nein, danke. Ich krieg das schon hin, damit lief sie los, ließ den Kaffee ungestinkt stehen. 2 Stunden später saß sie mit Oliver im Krankenhaus, waren der Arzt die Ergebnis mit besprach. Bruder hat ein nieren Problem, das regelmäßig Behandlung erfordert, möglicherweise eine Operation, Emily's Hers krampt sich zusammen. Gott, flüstert sie. Was wird das kosten, als der Arzt die Summe nannte, hat sie fast das Bewusstsein verloren. Viel zu hoch, nicht mal annähernd schaffbar. Kann sich mit der richtigen Behandlung erholen, aber wir müssen bald anfangen, sagt der Arzt. Emily drückt Olivers Hand, blickt die Angst in seinen Augen. Es wird alles gut, okay, murmelt sie ihm zu, doch innerlich war sie verzweifelt.
Am Naxen Tag kam sie Volle Gerschaft zur Arbeit. Brian bemerkt sofort, das etwas nicht stimmt. Was ist los? Fragt als sie ihm den Kaffee bracht. Nix, murmelt sie. Hielt ihrem Blick stand. Es mir, sie sah weg und brach schließlich in ein leis Erklärung aus von ihrem Bruder Oliver, von der Touren Behandlung. Brian hort mit unbewegter Mien zu, doch in seinen Augen lag Mitgefühl. Als sie fertig war, sagt nur, ich übernehm die Kosten Emily Erstart. Was, ich soll. Kein Darlehen, kein Gefallen. Einfach, weil ich kann und mochte sie wich zurück. Nein, Emily, begann aber sie viel immens Wort. Ich nehme von niemandem Geld, das ist mir zuwider, dann lass es uns einen Deal nennen, sagt Brian bestimmt. Ich übernehm die Behandlung, du leistest mir ein Woschlang Gesellschaft und kochst für Michigan 3 Mahlzeiten pro Tag, 7 Tage lang Emily war sprachlos. Sie braucht das Geld mehr denn je, aber Stolz, Koch für dich? Bist du verrückt, stammelt sie. Nanny es, wie du willst. Aber das ist mein Angebot, sie schluckt. Sie liebt ihren Bruder über alles. In Ordnung. Deal Emily und nicht, worauf sie sich ähnliches. Sie glott, Gingner darum, ein Woschlang 3 Mahlzeiten taglich zu kochen. Doch bereits am nächsten Tag merkt sie, dass sie sich ihren Word. Sie kommen die Angebotene Adresse, und Word von einem Porter begrüßt. Das Hochhaus war modern, von Sicherheitsleuten bewacht, mit riesigen Glasfronten. Man begleitet sie zu einem privaten Aufzug. Als die Touren sich im Penthouse öffneten, sah sie die Luxuswohnung, die einer Kunstgalerie glich. Brian Carter saß auf einem Ledersofa. Lächelt leicht, als war das alles normal. Willkommen, sagt Emily verschränkt die Arm. Das ist absurd, was meinst du, Diocese Apartment, dies Aussicht, das Design, viel zu pompos, lächelt amüsiert. Hast du etwas anderes erwartet, ehrlich gesagt, ja. Eine normale Wohnung, kein Palast in den Wolken, suchten leicht die Schultern. Wir können auch in der Küche essen, wenn dir das lieber ist, suffisant folgt sie ihm in die Küche und must staunen, sie sah aus wie aus einer Kochsendung. Hochmodern Gerät, riesige Flaschen, alles blitzblank und offensichtlich kombinetzt. Hast du hier jemals selbst gekocht, fragt sie. Natürlich. Ich bin schon mal durchgegangen, erwidert mit einem Grinsen. Emily rollt die Augen. Na toll. Ich arbeite in einem kleinen Café, und jetzt soll ich in einer 5-Sterne-Küche zaubern. Na wunderbar, ist das ein Problem, eine Herausforderung. Aber pass auf, falls du dich beschwerst, werf ich mit der Pfanne nach dir. Brians Lachen klang aufrichtig belustigt. Abgemacht, die ersten Tage waren befremdlich. Emily kam früh, mat das Frühstück, as mittags allen und Beriet abends das Essen. Nannte kein Speisewunsch, sagt bloß überrasch Michigan. Und allmählich entdeckt sie, das sie es genas, hier zu kochen. Die Zutaten waren erstklassig, und Kochverhigiten Blüten regelrecht auf. Nach und nach fand auch Brian immer mehr Zeit, in der Küche zu sein. Zuerst wollt nur einen Kaffee holen. Dann setzt sich in den Tresen, schaut zu, wie sie arbeitet. Und irgendwann begannen sie zu reden. Warum Kellnerin, fragt beiläufig eins nachts, während sie Gemüse schnitt. Ich hab's mir nicht gesagt. Ich braucht Geld. Nicht jeder hat das Privileg der Wahl schwieg Kurs. Und was, wenn du es doch wollen konntest, wie so interessiert dich das, weil ich das meist, was Geld kaufen kann, besitze. Aber nie die Freiheit hat, etwas aus Leidenschaft zu tun. Emily dacht nach, legt das Messer beiseite. Wissenschaft das, lacht die Leis. Dialeit mean. Oder das System. Am 5. Tag kam Brian mit etwas Unerwartetem.
Auf dem Trassen lag ein Kleid. Emily mustert es skeptisch. Was ist das, ein Kleid? Für ein Charity-Event morgen. Ich möchte, dass du Michigan begleitest. Emily riss die Augen auf. Spinnst du? Ich geh doch nicht mit dir auf so ein wohltätiges Party, wieso nicht, weil ich nicht in den Welt ehrlich schelt. Wenn du das sagst, doch. Ich sage das, na gut, ich denke, du hast keine Angst davor, oder? Sie schwieg. Tatsächlich war de Einstimmung die lieber nicht hinchen wollt. Doch sie merkt auch, dass sie nicht abgeneigt war, ihm zu sagen, dass sie keine Angst hat. Letztlich willigt sie weitersterben ein. Am nächsten Abend saß sie also in Brians Wagen, in jenem eleganten Kleid, das wie angegossen passt. Als sie aus ihrem Zimmer gekommen war, hat sie sekundenlang nur angestarrt. Was, hat sie verunsicher gefragt. Du siehst, umwerfend aus, war sein Antwort gewesen, und hers hat einmal kraftig ausgesetzt. Nun fuhren sie zu diesem Event, und Emily spurt, wie alle Blick auf sie gerichtet waren, als sie ausstieg. Reich Mädchen in edler Garderobe. Manch Frauen taxierten sie abfällig. Emily wollte am liebsten fliehen, doch Brians Hand legt sich beruhigend auf ihren Arm. Mitten unter den Gassen bemerkt sie plötzlich ein hochgewachsen Blondin, die Emily sofort mit kaltem Lächeln mustert. Brian begrüßt sie ab. Isabella, die Blondin schnitt Emily gemustert Blick zu. Brian, was für eine Überraschung. Und ist dies interessant Begleitung, Emily spurt, wie sie wetend word. Doch Brian verschränkt sein Finger mit ihren und sagt gelassen, das ist mein Begleitung. Falls dir das nicht passt, kannst du gern einen anderen Tisch suchen. Emily war erstaunt, wie sie verdieit. Irgendwo de dream begann her sich für zu erwarmen, wenn auch widerwillig. Und sie word sich bewusst, dass sie diesen Mann inzwischen doch mehr mochte, als sie zugeben wollt. Findet dass Emily die richtige Entscheidung getroffen hat, indem sie doch mit Brian auf das Event gegangen ist? Schreibt es in die Kommentare, ********, Emily konnte immer noch Brians Finger spüren, die sich mit ihren verflochten hatten, ****, Witterung auf Isabellas Wort halt in ihrem Kopf weiter, ebenso wie der überrascht Ausdruck von Brians Ex-Freundin, und all den anderen Gassen sie hirem. Sie was nicht, warum das alles sie so sehr beruht. Aber hers klopft heftig. Warum kümmert es Brian so sehr, sie zu schützen? Sie kennten sich doch kaum. Oder vielleicht sah in auf Argentin weiß doch etwas anderes? Komm, lass uns etwas trinken, murmelte und lost ihr Hand, blieb jedig na genig, sich zustellen, das niemand es wagen word, sie erniet herbzusitzen. Emily nickt nur, warend sie versucht, die Unbehaglichkeit zu ignorieren, die sie empfand, umgeben von Litten, die Klarzeiten, das sie nicht verwürdig hielten. Sie hat nie damit gerechnet, in Brians Welt zu treten. Und ehrlich gesagt war sie sich nicht sicher, ob sie überhaupt das tun wollt. Doch als sie in Ansa, sein grauen Augen, die sie musterten, als vertwisterter sich, das es gut ging, spürt sie etwas Ungewöhnliches. Violett, nur Violett, wünscht sie sich doch, und seiner sieht zu sein. Selbst wenn es ein Feller sein mochte. Am nächsten Tag stand Emilys Name in allen Zeitungen. Sie muss gar nicht nachschauen, es zu wissen. Schon als sie das Café betrat, in dem sie arbeitet, starten Kolleg innen sie in, mit einem Ausdruck, der von Überraschung übernäht bis hin zu Verteilung reicht. Emily, warst du gestern mit Brian Carter auf einer Veranstaltung? Und Diocese Kleid? Wo hast du das her? Hat es dir gekauft? Hast du schon gesehen, dass Isabella dich auf Instagram erwähnt hat, am liebsten wär sie im Erdboden versunken.
Sinammer handy, dialite aus nugier, dialite aus masochistischer Neigung, und auf nicht die sozialen Medien. Das erste, was sie sah, war ein Foto von und Brian zusammen. Men. Das Wait, die Kommentar. Wer ist dies Unbekannte? Sieht so als hat Brian sich ein Goldgraberin verloren, wahrscheinlich wirft sie in ein paar Tagen wieder raus, Emily spurt, wie Jubelwort. Genau das hat sie nicht gewollt. Sie wollt kein Aufmerksamkeit, kein Blick, kein Getuschel. Und doch steckt sie nun mittendrin. Ihr Augenbrannten, während sie das Handy wegsteckt, versucht, das Kichern sich hierum zu überhören. Aber ihr Geduld war fast am Ende. Brian erstgien am Ende ihres Arbeitstags im Café. Sie sah, wie herinkam, selbstsicher wie immer, ein ruhig Australung. War solche Blick, solch ein Gered gewohnt. Sie jettig nickt. Und in diesem Moment kochte what an Hawk. Als die Thiek erect, but sie sich vor und flustert, wir müssen reden, Brian zog ein Augenbrau Hawk, sicklich neugierig. Hier, neen konnte ihren Ernsten tun und nickt. Lass uns Gendwo hinchen, wat ruhiger ist. 10 Minuten später befanden sie sich in einem nahegelegenen Park. Emily Verler kein Zeit. Hast du eine Ahnung, was du angerichtet hast? Brian legt den Kopf schief. Ich hab dich verteidigt, nein, du hast Michigan in den Welt hinentworfen, und ich jor nicht dorthin, Brian, einen Moment schwieg suffst. Ist dies das, was dich stört? Oder was die Letzagen? Emily schloss einen Moment die Augen und kämpft gegen ihr Frustrationen. Ich will nicht zum Skandal werden. Ich will nicht in den Schlagzeilen stehen. Ich will einfach mein normales Leben zurück. Brian sah sie aufmerksamen. Aber du wolltest ein normales Leben, Emily. Du hattest immer Traum, hast immer mehr gewollt, als das, was dir das Schicksal zugeteilt hat. Doch jetzt, wo dich ein paar Leute kritisieren, bekommst du Angst ein Klassbild sich in Emilys Keller, den tief in ihrem Inneren wust sie, das erregt hat. Doch sie wollte es nicht zugeben. In diesem Punkt macht Brian den großen Fehler des Tages. Versucht, sie zu berühren, doch Emily wich automatisch zurück, und die Verletzlichkeit in Brians Blick war unübersebar. Ich muss gehen, sie dreht sich und ging, beaver etwas erwidern konnte. Aber tief in ihrem Herzen spürt sie, das dies noch nicht das Ende war. Die nächsten Tage verbracht Emily damit, krampfhaft zu versuchen, nicht in Brian zu denken. Doch das war unmöglich. Besonders, weil nicht mehr ins Café kam. Kein Nachrichten, kein Lebenszeichen. Nix. Und während sie jeden Tag die Lehr sah, in der sonst gesessen hat, spürt sie ein schmerzhaft Ziehen in ihrer Brust. Sie wollten nicht vermissen, wollte sich nicht in einen Mann binden, der sie in so ein schlimm Lage gebracht hat. Aber das Hers war stur als der Verstand. Mit Arbeit lenkt sie sich ab, doch in Wahrheit hat sich in ein Lehrbrech gemacht. Zu allem Überfluss sei Neuigkeit das Hers fastballig, ein Kollagen erzählt, das die Carter Corporation vor Jahren divers Geschaft aufgekauft und geschlossen have, darunter auch das Restaurant Eltern. Das Restaurant, Zuhaus, Kindheit. Von Brians Unternehmen aufgekauft und in den Ruin getrieben. Plötzlich skien alles wie ein Boser Shirts. Die Schicksal hat sie ausgerechnet Brian zu verdenken? In wat stürmt sie raus, sprang in ein Taxi und fuhr direkt zu Brians Apartment. Als die Tür öffnet und auf Gesicht sah, wusste sofort, dass etwas nicht stimmt. Emily, worst du es, viel sie mens Wort. Den Firma hat das Restaurant meiner Eltern ruiniert, ein Bedrucken stillbreitet sich aus. Brian versucht nicht einmal, es zu lernen, was es nur schlimmer macht. Du wusstest es die ganze Zeit, oder? Bragt sie hervor, ihr Stimme vor Zorn vibrierend.
Es Warner ein Geschaft Sabschluss, Verdiadite sich. Doch Emily hat genig gehort. Für dich war es also ein Spiel? Du hast das alles just und kein Wort gesagt, Brian worked erschuttert, aber Emily sah nur nach den Mann, der einen Teil Lebens zerstört hat. Emily, bit hor mir zu, das war, nein. Ich will es gar nicht hören, hers Welt zerspringen. Dieser Mann, der sie fasziniert hat, der so viel in ausgelost hat, war für den Untergang Family verantwortlich. On ein weiters Wort dreht sie sich und verlies seine Wohnung, zurückzuschauen. Doch sie fühlt bereits, dass dies nicht das endgültige war. Sich zuterhen, verlies Emily das Gebäude, in dem Brian let. Ihr Augen brannten, aber sie weigert sich, zu weinen. Sie war wütend, verletzt, fühlt sich verraten. Wie viel davon war wirklich gewesen? Hat sich nur aus schlechtem Gewissen in sie herangemacht? Es gab kein Antworten auf ihre Fragen, nur ein Leer in ihrem Innern. Zu Hause angekommen, war Oliver, Bruder, vor dem Fernseher eingeschlafen. Emily zog sich leise zurück, wollte nicht, dass ihr tronen oder ihren Kummer sah. Sie wusste, dass sofort wütend auf Brian war, und das wollte sie immer sparen. Die derfolgenden Tage waren merkwürdig. Brian blieb verschwunden. Kein Nachricht, kein Anruf, kein Besuch. Und Emily versucht, sich einzureden, dass es so besser war. Doch immer, wenn sie das Café betrat, fühlt sie, wie her sich zusammenzog, de war sein leerer Platz. Sie hatten nicht vermissen sollen, tat es aber doch. Ein Woche später, vor Geschäftsschluss, trat jemand ins Café. Wir haben schon zu, sagt Emily, den Blick zu haben. Ich weiß, aber ich muss mit dir reden, her Schlag hoher, sie kannte die Stimme. Zogerlich want sie sich und de stand Brian. Sah anders aus, erschöpft, sein sonst so coolen Augen wirkten bedrückt. Wie du siehst, habe ich hier nix mehr zu sagen, erwidert sie, betont Kohl. Aber tief in ihrem Inneren zittert alles. Bit, hor mir nur zu, sein Stimme klang heiser, fast flehend. Schweigen nicht sie und ging mit ihm in ein ruhiger Eck. Dort platzt dir wat heraus, weißt du eigentlich, was du angerichtet hast? Den Firma hat das Restaurant meiner Eltern übernommen und kaputt gemacht. Und du hast mir nix davon gesagt, Brian suffst schwer, als word ihm das hers waiten. Ich hab es erst vor ein paar Tagen erfahren, Emily. Ich bin nicht für alle Unternehmungen zuständig. Als ich davon erfuhr, war ich selbst geschockt, sie wollte ihm glauben, doch es viel schwer. Zu viel war schon passiert. Warum sollte ich dir vertrauen, sagert. Dan sagte das einzig, was sagen konnte, weil ich nie gelegen have, was mein Gefühl für dich angeht. Emily's Brust zog sich zusammen. Sie hat Angst, sich auf sein Wort zu verlassen. Brian tat einen kleinen Schritt auf sie zu. Ich wollte nicht, dass du Michigan hast, Emily. Aber wenn das der Preis dafür ist, dir die Wahrheit zu sagen, muss ich damit leben, sie stand nur da, unfähig, etwas zu antworten. Legt einen Umschlag auf den Tisch und ging dann wortlos. Als Emily in den Umschlag schaut, verschlug es den Atem. Es war ein Vertrag, und die Besitzerkind für das Restaurant Family. Brian hat es zurückgekauft und überschrieben. Nie zitterten. Diocese Restaurant Johort wieder Underscore, last uns ein klein Abung für die, Diner die Kommentar lesen, Machen, schreit Coca-Cola in die Kommentar. Nur wer bis hier liest, verstet es. Jetzt weiter zur Geschichte. Underscore Brian hat es zurückgegeben, ein Gegenleistung zu verlangen. In diesem Augenblick begriff sie, wollte die Vergangenheit wiedergutmachen. Und war gegenüber. Emily konnte in dieser Nacht Kinog sitten. Sie starrte stundenlang auf die Papier, während hers vor Emotionen bet.
Sie wust plötzlich ganz genau, was sie zu tun hat. Am nächsten Morgen mot sie sich auf den Weg zu Brians Wohnung. Als die Tür öffnet und ihren entschlossenen Blick sah, wusste dass sie eine Entscheidung getroffen hat. Wortlos trat sie ein, beaver etwas sagen konnte. Sie sah ihm in die Augen, und dann tat sie das, was sie selbst am meisten überrascht, sie umarmt ihn. Brian erstarrt für einen Moment, schloss sie dann vorsichtig in die Arm. Emily schmiet sich in und flüstert, denke sag sie nachher. Ich wollte nur, dass du zurückbekommst, was schon immer deins war, sie lost sich leicht und sah ihm in die Augen. Andert das jetzt urgent was? Brian sagt nix, sein Blick voller Unruhigkeit. Nur, wenn du es willst, Herr Schlug heftig. Und als sich ihr Gesichter beinahe berührten, ließ sie es zu. Zum ersten Mal spürt sie, wie es war, sich nicht dagegen zu wehren. Sie wollte diesen Mann. Und als ihr Lippen sich berührten, wusste sie, dass es kein Zurück mehr gab. Emily hat nie gent, dass sich ihr Leben so schnell wandeln wird. Jar hat sie alles drangsetzt, ihren Bruder Oliver zu unterstützen, sich über Wasser zu halten und ihr Traum zu begraben. Jetzt stand sie mit den Papieren für das alte Familienrestaurant da, hat Brian Carter in ihrer Seat und fühlt sich in einem Strudel aus gefallen. Doch ein Problem blieb, sie wusste nicht, ob sie ihn wirklich ganz vertrauen konnte. Eins Stimme in warnt sie nach all dem Schmerz, den sie erlebt hat. Trotzdem gab es Momente, de vergus sie geht Vorsicht, besonders, wenn Brian sie einfach ansah. In den folgenden Tagen blieb sie abends lang wach, plant die Renovierung de Restaurants, gestützt von Brians Susbrech. Oliver ging es in letzter Zeit gesundheitlich besser, was ein enorm last Name. Und Brian? Der war immer da. Nur dieses Mal nicht aufdringlich, sondern als Demand, der sie mit aller Kraft unterstützt. Aber das Glück hielt nicht lange, denn das Schicksal schlug nicht zu. Eins nachts klingelt Telefon plötzlich, mit einer unbekannten Nummer. Sie haben ein schlechtes Gefühl kind sofort auf. Die Stimme am anderen Ende gehört einem Arzt aus dem Krankenhaus. Klang ernst, Oliver Zustand have sich verschlechtert, sie muss sofort kommen. Emily stürzt los. Auf der Fahrt zum Krankenhaus klammert sie sich in den Gedanken, dass es ein sein muss. Doch sie fand ihren Bruder in kritischem Zustand vor. Der Arzt erklärt, dass dringend ein Eingriff nötig sei, sein Leben zu retten. Die Kosten waren hoch, mehr als Emily Gmals aufbringen konnte. Panik überflutet sie. Doch nur ein Name kam in den Sinn, Brian. Zu sagen wollte sie sein Nummer, und meldet sich fast sofort. Emily, klang alarmiert. Ihr Stimme war voller Angst. Oliver, braucht eine Operation. Ich hab nicht genug Geld, still am anderen Ende der Leitung, dann sagt Brian ruhig, aber fest, ich bin gleich im Krankenhaus, sie konnte nicht sagen, was sie mehr beruhigt, seine Entschlossenheit oder die Tatsache, dass sie jetzt nicht allein war. Nur wenig Minuten später tauchte auf, ein Mantel über dem Hemd, das Gesicht ernst. Übernahm das Gespräch mit dem Arzt, unterzeichnet die Unterlagen. Nie Mutter Vorhaltungen, verlangt keine Gegenleistung. Die Operation dauert Stunden. Emily verbracht die Zeit unruhig im Warteraum, Brian in ihrer Seat. Sie sprachen kaum ein Wort. Hielt nur ihr Hand, wenn sie es braucht, oder respektierte Schweigen, wenn sie die Augen schloss und betit. Als der Arzt schließlich kam, war die Erleiderung unbeschreiblich, die Operation war gelungen, Oliver wurde sich erholen. Emily brach in Tronen aus, beinahe brach sie zusammen. Brian hielt sie fest, wobei sie sich zum ersten Mal vollkommen geborgen fühlt. Denke, flüstert sie. Ihr Stimme klang belegt, doch ihr Dankbarkeit war grenzenlos. Brian zog sie nachher in sich.
Jetterzeit sie West nicht, was dieser Augenblick für sie beide bedeutet, aber sie West, das sich danach alles ändert. Oliver ging es in den nächsten Tagen besser. Emily war ununterbrochen seiner Seat. Brian sorgt für alles andere und fragt nicht einmal nach der Bezahlung für die OP. War einfach nur da, und das verunsichert sie gleichzeitig, macht sie aber auch glücklich. Unter all dem war bewusst, dass sie Brian gegenüber jetzt anders empfand. Hat sie nicht einfach finanziell gerettet, hat gesiegt, dass sie ihm wirklich wichtig war. Und das bedeutet mehr, als sie zugeben wollt. Eins abends trat sie in den Krankenhausgarten hinaus, etwas Frischluft zu schnappen. Sie setzt sich auf ein Bank, legt den Kopf in den Nacken und starrt in den klaren Nachthimmel. Sie hört Schritt und hab den Blick. Brian war da, setzt sich neben sie, ohne ein Wort zu sagen. Du siehst mit aus, bemerkt schließlich leise. Ich bin es auch. Aber wenigstens ward Oliver wieder gesund, darauf kommt es an Brian nicht ernst. Und wie geht es dir dabei, sie dreht sich zu ihm, betrachtet sein Gesicht, das im Schummrigen Licht dieses Klinikgartens trotz allem so vertraut war. Wieso sorgst du dich so Michigan, statt einer direkten Antwort bietet Brian sich zu und berührt sanft ihr Hand. Weil du mir wichtig bist, Emily nix in dieser Welt hat sie darauf vorbereiten können, was sie als nächstes tat. Sie lehnt sich vor, ihr Lippen treffen sein, erst zögerlich, dann leidenschaftlicher. Und erwidert den Kuss mit alter Intensität, die sie so lang unterdrückt hatten. Dieser Kuss war kein Versen mehr, kein Moment des Zweifels. Es war rein, es war ehrlich, und sie konnte nicht mehr verleugnen, dass sie Brian liebt. Sie gab auf, sich dagegen zu wehren. Emily wusste nicht, wie lang sie dort saß und Brians Atem spürt. Der Kuss brannte noch auf ihren Lippen, das Herz hämmert in ihrer Brust. Sie wollte diesen Augenblick festhalten und gleichzeitig begreifen, wie sie so weit hat kommen können. Doch zugleich wollte sie endlich nicht mehr nachdenken, nicht mehr weglaufen. Brian strich ein Haarsträhn aus dem Gesicht und sein grauen Augen wirkten verletzlich, als Wörter sie Erlaubnis bitten. Wirst du das morgen beruhen? Fragt leise. Emily senkt den Blick und lächelt sanft. Ich glaub, ich bin an einem Punkt, an dem es kein Ruhe mehr gibt, Brian lächelt erleichtert, dennoch ernst. Darf ich hoffen, dass du mir ein Chance gibst? Sie schlägt, ihr Gefühle schwankten zwischen Glück und Angst. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab noch eine, fast behutsam ihr Hand. Dan las es uns gemeinsam herausfinden, Emily spürt, wie sie lächelt. Sie wollt das. Und sie spürt, dass sie sich nicht länger wehren musst. Nach diesem Abend im Krankenhaus war nix mehr wie zuvor. Brian stand weiterhin bei, organisiert alles, damit Oliver sich erholen konnte. Vor allem aber war für sie da. Sie lachten mehr, schotten sich intensiver in die Augen, und ihre Verabschiedungen wurden immer schwerer. Oliver erholt sich stetig und konnte schließlich wieder nach Hause. Dank Brians Unterstützung war auch finanziell alles geregelt. Emily war erleichtert und dankbar, und mit jedem Tag auch sicherer in ihren Gefühlen für Brian Carter. Der nächste Schritt war klar, sie wollte altes Familienrestaurant wieder eröffnen. Und wie versprochen hat Brian, wat konnte. Zu Überraschung hat sogar Spaß daran, mit nach Möbeln zu suchen oder Lieferanten zu treffen. Obwohl eigentlich nie zuvor in so einer Umgebung gearbeitet hat, wirkt aus tiefstem Herzen engagert. Manch Momente waren komisch, etwa wenn sich beim Kochen oder beim Renovieren anstellt wie ein Amateur. Dan sah Emily sein Gesicht voller Staub oder Mehl, und sie konnte nur noch lachen. Aber was sie am meisten beeindruckt, war sein Geduld. Versucht nicht, das Projekt zu dominieren. War wirklich Partner. Doch trotz ihres Glücks ließ die Aufmerksamkeit der Medien nicht nach.
Es verbreitet sich rasch, das Emily und Brian jetzt ein paar sehen. Einige Zeitungen spotten, das Emily nur auf sein Geld aussah. Isabella, seine Ex-Freundin, Stuart seinisch Kommentar bei, warf Emily wiederholt vor, Brian zu manipulieren. Emily versucht, die Klatschpresse zu ignorieren, doch es verletzt sie trotzdem. Brian merkt als sie eins abends nach Getner Arbeit still in einer echter Restaurant saß. Augen waren auf das Handy gerichtet, ein Mehrverzweiflung in ihrem Blick. Alles in Ordnung, setzt sich zu Sie macht den Bildschirmausich gebe mir Mühe, es zu sein. Es ist nur so, das Gefühl, mein Gestik gehört mir nicht mehr. Früher war ich nur ein normales Mädchen, aber jetzt kann ich die Verlobte von Brian Carter zu sein, und jeder denkt, das ist alles, was es zu mir zu sagen gibt. Brian legt seinen Arm sanft ihr Schultern. Du bist immer noch dieselbe Emily. Dies Look kennen dich gar nicht. Innen gets nur Sensation, sie schwieg, dann hab sie den Blick. Und was siehst du, lächelt schief. Ich sehe das Mädchen, das Michigan im Flughafen unschuld umarmt hat und damit alles in meinem Leben auf den Kopf stellt. Und ich bin dankbar für jeden dieser Fehler, trotz all der Negativität musst Emily lächeln. Ja, ein Fehler mit wundersamen Folgen. Brian zog sie in sich und meint, las Michigan das Region. Ich will nicht, dass du mein Problem lost, protestiert sie halbherzig. Ich weiß, aber manchmal bedeutet Hilfe nehmen nicht schwach, sondern Vertrauen. Emily wusste, das recht hat. Am nächsten Tag gab Brian ein Interview, in dem alle direkt beendet. Erzählt offen, wie und Emily sich kennengelernt hatten, über das alte Restaurant und das Beziehung nix mit Geld zu tun hat. Nannte sie sogar die Liebe meines Lebens, so eindeutig, dass die Klatschpresse kaum noch Stoff hat, etwas zu vertreten. Selbst Isabella konnte nix mehr dagegen halten, als Brian sie bei einem wichtigen Event vollständig ignoriert. Sie verlor damit jeglichen Einfluss auf ihn. Für Emily war das der Abschluss dieses kapitalhaften Dramas. Endlich war die Zeit da, das Restaurant wiederzueröffnen. Oliver half tatkräftig mit, was Emily unendlich freut. Brian, der sie ebenfalls unterstützt, beobachtet alles mit Stolz. Als sie die Touren wiederaufneten, standen Gastschlange. Emily spürt tronender Rührung, als sie das Lachen und die Freude der Menschen sah. Das war Traum, der nun war Word. Spät am Abend, als sie nach einem langen Arbeitstag auf der hinteren Veranda der Restaurants stand, zog Brian sie zu sich. Hab ich dir nicht gesagt, dass das ein gut Investition Word, fragt scherzhaft. Emily grinst. Meinst du das Restaurant oder Michigan? Lachte leise. Beta sie schmied sich in, suffst zufrieden. Ich hat nie gedacht, das mein Leben so enden Word hielt sie fester. Und jetzt, wo du hier bist, was willst du, Emily spurt, wie Herz schneller klopft. Ich will dich, Brian lächelt und küsst sie. Dan bin ich endlich dort, wo ich hinschwor vergingen weiter Tage ruhigem, neuem Glück. Emily blieb einerseits die engagiert Besitzerin ihres Familienrestaurants und Brian noch wie voren sieht, mit derselben Loyalität und Sinnigung, die sie so schätzt. Doch als die Hochzeitsvorbereitungen allmählich ins Rollen kamen, ein Thema, das sie beiden bewusst war, erkannt Emily, wie ungehend schwierig das Planen einer Hochzeit sein konnte. Invitations, Decoration, Essen, Musiker. Ein Flut von Entscheidungen. Brian ließ Lie Freiheit, Gabner klein Hinweis und Betant stets, wohl bloß, das Tagwort. Warend Oliver stürmisch vor Freude war, reagiert Emily manchmal überfordert. Alles passiert so schnell. Aber wann immer sie unsicher Word, nam Brian sie in den Arm und versichert esa gemeinsame Entscheidung, und alles kann so groß oder klein ausfallen, wie sie wall.
Die Meldung über ihr Verlobung macht schnell die Rund, und die Klatschpresse stürzt sich erneut auf das Thema. Doch diesmal war Emily starker. Sie wusste, was sie in Brian hat, und Zeit der Welt offen, das sie zusammenzuhalten. Der Tag der Hochzeit rückt nachher und nachher, bis schließlich gekommen war. Emily betrachtet sich im Spiegel, das Weißkleid war schlicht und elegant, Haar zu einer dezenten Hochsteckfrisur frisiert. Sie bemerkt das leicht zittern Hand. Vor lag wohl einer der bedeutsamsten Tage ihres Lebens. Oliver sah sie mit strahlenden Augen als sie sich fertig macht. Du siehst fantastisch, sie unterdrückte ihn aufgeregtes Kichern. Danke, Ollie, nahm ihr Hand, ich hab dich noch nie so glücklich gesehen, mit Tränen in den Augen erwidert sie, ich bin es auch, grinst verschmitzt. Na dann, bist du bereit, diesen überheblichen Millionär zu erraten, sie lachte zum ersten Mal in diesem Tag befreit. Absolut die Zeremonie fand in einem Garten statt, mit Blumen geschmückt und sanften Lichtern. Ein Märchenhaft Stimmung. Beim Anblick von Brian, der im Alter auf sie wartet, schlug hers Perzelbaum. Trug einen perfekt sitzenden Anzug und lächelt sie liebevoll an. Als sie zu ihm trat, nahm Hand und flüstert, du siehst umwerfend aus der Redner Begen mit den Worten über Liebe, Partnerschaft und das gemeinsame Leben. Als Emily gefragt ward, ob sie Brian zu ihrem Ehemann nehmen will, war Antwort kristallklar, ja. Seinerseits, versprach feierlich, sie zu lieben, was sie mit einem strahlenden Lächeln quittiert. Kuss besiegelt Versprechen, und der Applaus und Jubel der Gast erfüllt die Luft. Doch für Emily gab es nur diesen einen Mann, und dessen Mund sie sich festhielt, als war sicher Hafen. Beider Anschließenden Feier geben sich alle dem Glück hin. Oliver hielt einrührend Rede, in der Herverhab, wie unbeschreiblich froher für seine Schwester sei, Brian war seiner Meinung nach nicht nur Ehemann, sondern auch ein großer Bruder für ihn. Brian erwidert scherzhaft, hat sich einen kleinen Bruder gewünscht, lasse Oliver aber violet gelten. Sie tanzten, lachten und schlossen den Tag als Familie ab. Unter den Sternen, die im Nachthimmel funkelten, schlang Brian die Arm Emily und Rond, ab jetzt bist du offiziell meine Frau, sie lächelt, Kopfen seiner Brust. Und du offiziell mein Mann, kusst sie sanft. Danke, dass du mein Leben verändert hast, sie schaut zu ihm auf, in ihren Augen die Erleiderung und Freude eines glücklich beendeten Wedges, du hast auch meins verändert. Und genau das ist alles, was so indeed ihr Feier, aber vor allem begann damit ein gemeinsame Zukunft. Ein Leben, das sie sich beide traumt hatten, in dem sie jedoch all das gefunden hatten, was sie wirklich brauchten. Was denkt über Emily's Entscheidung, Brian zu versehen? Schreibt ihr Meinung in die Kommentare. Bewertet dies Gesticht auf einer Skala von 0 bis 10, was ist ihr Punktzahl? Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, alle unsere Geschichten zu verfolgen. Und verpasst nicht mehr Herzerwoman Stories, indem jetzt hier auf den Endscreen klickt, *** Emily hat nie Gent, das sich Leben so schnell wandeln wird. Jar hat sie alles strange setzt, ihren Bruder Oliver zu unterstützen, sich über Wasser zu halten und ihr Traum zu begraben. Jetzt stand sie mit den Papieren für das alte Familienrestaurant da, hat Brian Carter in Seat und fühlt sich in einem Strudel aus gefallen. Doch ein Problem blieb, sie wusste nicht, ob sie ihm wirklich ganz vertrauen konnte. Einsart Stimmien war sie nach all dem Schmerz, den sie erlebt hat. Trotzdem gab es Momente, de vergus sie geht Vorsicht, besonders, wenn Brian sie einfach ansah. In den folgenden Tagen blieb sie abends lang wach, plant die Renovierung der Restaurants, gestützt von Brians Susbrech. Oliver ging es in letzter Zeit gesundheitlich besser, was ein enorm last Name. Und Brian? Der war immer da. Nur dieses Mal nicht aufdringlich, sondern als Gemand,
der sie mit aller Kraft unterstützt. Aber das Glück hielt nicht lange, denn das Schicksal schlug erneut zu, eins nachts klingelte Telefon plötzlich, mit einer unbekannten Nummer. Sie haben ein schlechtes Gefühl kind sofort auf. Die Stimme am anderen Ende gehört einem Arzt aus dem Krankenhaus. Klang ernst, Oliver zustund have sich verschlechtert, sie muss sofort kommen. Emily stürzt los. Auf der Fahrt zum Krankenhaus klammert sie sich in den Gedanken, dass ein Erdem sein muss. Doch sie fand ihren Bruder in kritischem Zustand vor. Der Arzt erklärt, dass dringend ein Eingriff nötig sei, sein Leben zu retten. Die Kosten waren hoch, mehr als Emily jemals aufbringen konnte. Panik überflutet sie. Doch nur ein Name kam in den Sinn, Brian. Zu sagen walt sie sein Nummer, und meldet sich fast sofort. Emily, klang alarmiert. Ihr Stimme war voller Angst. Oliver, braucht eine Operation. Ich hab nicht genug Geld, still am anderen Ende der Leitung, dann sagt Brian ruhig, aber fest, ich bin gleich im Krankenhaus, sie konnte nicht sagen, was sie mehr beruhigt, seine Entschlossenheit oder die Tatsache, dass sie jetzt nicht allein war. Nur wenige Minuten später taucht auf, ein Mantel über dem Hemd, das Gesicht ernst. Übernimmt das Gespräch mit dem Arzt, unterzeichnet die Unterlagen. Nie Mutter Vorhaltungen, verlangt kein Gegenleistung. Die Operation dauert Stunden. Emily verbracht die Zeit unruhig im Warteraum, Brian in sieht. Sie sprechen kaum ein Wort. Hielt nur ihr Hand, wenn sie es braucht, oder respektiert Schweigen, wenn sie die Augen schloss und betet. Als der Arzt schließlich kam, war die Erleiderung unbeschreiblich, die Operation war gelungen, Oliver wurde sich erholen. Emily brach in Tronen aus, beinahe brach sie zusammen. Brian hielt sie fest, wobei sie sich zum ersten Mal vollkommen geborgen fühlt. Danke, flüstert sie. Ihr Stimme klang belegt, doch ihr Dankbarkeit war grenzenlos. Brian zog sie nachher in sich. Jederzeit sie wusste nicht, was dieser Augenblick für sie beide bedeutet, aber sie wusste, dass sich danach alles ändert. Oliver ging es in den nächsten Tagen besser. Emily war ununterbrochen in seiner Seat. Brian sorgt für alles andere und fragt nicht einmal nach der Bezahlung für die OP. War einfach nur da, und das verunsichert sie gleichzeitig, macht sie aber auch glücklich. Unter all dem war bewusst, dass sie Brian gegenüber jetzt anders empfand. Hat sie nicht einfach finanziell gerettet, hat gesiegt, dass sie ihm wirklich wichtig war. Und das bedeutet mehr, als sie zugeben wollt. Eins abends trat sie in den Krankenhausgarten hinaus, etwas Frischluft zu schnappen. Sie setzt sich auf ein Bank, legt den Kopf in den Nacken und starrt in den klaren Nachthimmel. Sie hört Schritt und hob den Blick. Brian war da, setzt sich neben sie, ohne ein Wort zu sagen. Du siehst mit aus, bemerkt schließlich leise. Ich bin es auch. Aber wenigstens wird Oliver wieder gesund, darauf kommt es an Brian nicht ernst. Und wie geht es dir dabei? Sie dreht sich zu ihm, betrachtet sein Gesicht, das im Schummergen Licht Diocese Klinikgartens trotz allem so vertraut war. Wieso sorgst du dich so Michigan, statt einer direkten Antwort bietet Brian sich zu und berührt sanft ihr Hand. Weil du mir wichtig bist, Emily nix in dieser Welt hat sie darauf vorbereiten können, was sie als nächstes tat. Sie lehnt sich vor, ihr Lippen treffen sein, erst zögerlich, dann leidenschaftlicher. Und erwidert den Kuss mit all der Intensität, die sie so lang unterdrückt hatten. Dieser Kuss war kein Versen mehr, kein Moment des Zweifels. Es war rein, es war ehrlich, und sie konnte nicht mehr verleugnen, dass sie Brian liebt. Sie gab auf, sich dagegen zu wehren. Emily wusste nicht, wie lang sie dort saß und Brians Atem spürt. Der Kuss brannte noch auf ihren Lippen,
das Hers hammered in Brust. Sie wollt diesen Augenblick festhalten und gleichzeitig begreifen, wie sie so weit hat kommen können. Doch zugleich wollt sie endlich nicht mehr nachdenken, nicht mehr weglaufen. Brian strich ein Haarstron aus dem Gesicht und seine grauen Augen wirkten verletzlich, als Wörter sie Erlaubnis bitten. Wirst du das morgen beruhen? Fragt leise. Emily senkt den Blick und lächelt sanft. Ich glaub, ich bin an einem Punkt, an dem es kein Ruhe mehr gibt, Brian lächelt erleichtert, denn ernst. Darf ich hoffen, dass du mir ein Chance gibst? Sie schlägt, ihr Gefühle schwankten zwischen Glück und Angst. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich have noch eine, fast behutsam ihr Hand. Dan lass es uns gemeinsam herausfinden, Emily spurt, wie sie lächelt. Sie wollt das. Und sie spurt, dass sie sich nicht länger wehren musst. Nach diesem Abend im Krankenhaus war nix mehr wie zuvor. Brian stand weiterhin bei, organisiert alles, damit Oliver sich erholen konnte. Vor allem aber war für sie da. Sie lachten mehr, schotten sich intensiver in die Augen, und ihre Verabschiedungen wurden immer schwerer. Oliver erholt sich stetig und konnte schließlich wieder nach Hause. Dank Brians Unterstützung war auch finanziell alles geregelt. Emily war erleichtert und dankbar, und mit jedem Tag auch sicherer in ihren Gefühlen für Brian Carter. Der nächste Schritt war klar, sie wollte altes Familienrestaurant wieder eröffnen. Und wie versprechen hat Brian, wo konnte. Zu Überraschung hat sogar Spaß daran, mit nach Mobilen zu suchen oder Lieferanten zu treffen. Obwohl eigentlich nie zuvor in so einer Umgebung gearbeitet hat, wirkt aus tiefstem Herzen engagert. Manch Momente waren komisch, etwa wenn sich beim Kochen oder beim Renovieren anstellt wie ein Amateur. Dan sah Emily sein Gesicht voller Staub oder Mehl, und sie konnte nur noch lachen. Aber was sie am meisten beeindruckt, war sein Geduld. Versucht nicht, das Projekt zu dominieren. War wirklich ihr Partner. Doch trotz ihres Glücks ließ die Aufmerksamkeit der Medien nicht nach. Es verbreitet sich rasch, dass Emily und Brian jetzt ein Paar sind. Einige Zeitungen spotten, dass Emily nur auf sein Geld aussah. Isabella, seine Ex-Freundin, Stuart seinisch Kommentar bei, warf Emily wiederholt vor, Brian zu manipulieren. Emily versucht, die Klatschpresse zu ignorieren, doch es verletzt sie trotzdem. Brian merkte es, als sie eins abends nach Getner Arbeit still in einer echter Restaurant saß. Ihr Augen waren auf das Handy gerichtet, ein Verzweiflung in ihrem Blick. Alles in Ordnung? Setzt sich zu Sie mot den Bildskirmausich gebe mir Mühe, es zu sein. Es ist nur so, das Gefühl, mein Gestik gehört mir nicht mehr. Früher war ich nur ein normales Mädchen, aber jetzt gehen ich die Verlobt von Brian Carter zu sein, und jeder denkt, das ist alles, was es zu mir zu sagen gibt. Brian legt seinen Arm sanft ihr Schultern. Du bist immer noch dieselbe Emily. Dies Look kennen dich gar nicht. Innen gibt's nur Sensation, sie schwieg, dann hab sie den Blick. Und was siehst du, lächelt schief. Ich sehe das Mädchen, das Michigan am Flughafen unschuld umarmt hat und damit alles in meinem Leben auf den Kopf stellt. Und ich bin dankbar für jeden dieser Fehler, trotz all der Negativität musst Emily lächeln. Ja, ein Fehler mit wundersamen Folgen. Brian zog sie in sich und meint, las Michigan das Region, ich will nicht, dass du mein Problem lost, protestiert sie halbherzig. Ich weiß, aber manchmal bedeutet Hilfe nehmen nicht schwach, sondern Vertrauen Emily wusste, das recht hat. Am nächsten Tag gab Brian ein Interview, in dem alle direkt beendet. Erzählt offen, wie und Emily sich kennengelernt hatten, über das alte Restaurant und das Beziehung nix mit Geld zu tun hat. Nannte sie sogar die Liebe meines Lebens, so eindeutig, dass die Klatschpresse kaum noch Stoff hat, etwas zu verterhen. Selbst Isabella konnte nix mehr dagegen halten,
als Brian sie bei einem wichtigen Event vollständig ignoriert. Sie verler damit jeglichen Einfluss auf ihn. Für Emily war das der Abschluss dieses kapitelhaften Dramas. Endlich war die Zeit da, das Restaurant wiederzueröffnen. Oliver Haft-Tatkraftig mit, was Emily unendlich furt. Brian, der sie ebenfalls unterstützt, beobachtet alles mit Stolz. Als sie die Touren wiederaufneten, standen Gastschlange. Emily spürt Tronen der Rührung, als sie das Lachen und die Freude der Menschen sah. Das war Traum, der nun war Word. Spät am Abend, als sie nach einem langen Arbeitstag auf der hinteren Veranda der Restaurants stand, zog Brian sie zu sich. Hab ich dir nicht gesagt, dass das ein gut Investition Word, fragte scherzhaft. Emily grinst. Meinst du das Restaurant oder Michigan? Lachte leise. Beta sie schmied sich in, suffst zufrieden. Ich hat nie gedacht, das mein Leben so enden Word hielt sie fester. Und jetzt, wo du hier bist, was willst du, Emily spurt, wie her schneller klopft. Ich will dich, Brian lächelt und kust sie. Dan bin ich endlich dort, wo ich hinschwor Virgingen weiter Tagen ruhigem, neuem Glück. Emily blieb einerseits die engagiert Besitzerin ihres Familienrestaurants und Brian nach wie voren sieht, mit derselben Loyalität und Zinnigung, die sie so schätzt. Doch als die Hochzeitsvorbereitungen allmählich ins Rollen kamen, ein Thema, das sie beiden bewusst war, konnte Emily, wie ungent schwierig das Planen einer Hochzeit sein konnte. Invitations, Decoration, Essen, Musiker. Ein Flut von Entscheidungen. Brian ließ alle Freiheit, gab klein Hinweis und betont stets, wohl bloß, das Tagwort. Während Oliver stürmisch vor Freude war, reagiert Emily manchmal überfordert. Alles passiert so schnell. Aber wann immer sie unsicher Word, nahm Brian sie in den Arm und versichert gemeinsame Entscheidung, und alles kann so groß oder klein ausfallen, wie es wall. Die Meldung über Verlobung macht schnell die Rund, und die Klatschpresse stürzt sich nicht auf das Thema. Doch diesmal war Emily starker. Sie wusste, was sie in Brian hat, und Zeit der Welt offen, das sie zusammenzuhalten. Der Tag der Hochzeit rückt nachher und nachher, bis schließlich gekommen war. Emily betrachtet sich im Spiegel, das Weißkleid war schlicht und elegant, Haar zu einer dezenten Hochsteckfrisur frisiert. Sie bemerkt das leicht zittern Hand. Vor lag wohl einer der bedeutsamsten Tage ihres Lebens. Oliver sah sie mit strahlenden Augen als sie sich fertig macht. Du siehst fantastisch, sie unterdrückte ihn aufgeregtes Kichern. Danke, Ollie, nahm ihr Hand, ich hab dich noch nie so glücklich gesehen, mit Tronen in den Augen erwidert sie, ich bin es auch, grinst verschmitzt. Na dann, bist du bereit, diesen überheblichen Millionär zu erraten, sie lachte zu mehr 10 Mal an diesem Tag befreit. Absolut die Zeremonie fand in einem Garten statt, mit Blumen geschmückt und sanften Lichtern. Ein Märchenhaft Stimmung. Beim Anblick von Brian, der im Alter auf sie wartet, schlug hers Perselbaum. Trug einen perfekt sitzenden Anzug und lächelt sie liebevoll an. Als sie zu ihm trat, nahm Hand und flüstert, du siehst umwerfend aus der Redner Begen mit den Worten über Liebe, Partnerschaft und das gemeinsame Leben. Als Emily gefragt ward, ob sie Brian zu ihrem Ehemann nehmen will, war Antwort kristallklar, ja, seinerseits, versprach feierlich, sie zu lieben, was sie mit einem strahlenden Lächeln quittiert. Kuss besiegelt Versprechen, und der Applaus und Jubel der Gast erfüllt die Luft. Doch für Emily gab es nur diesen einen Mann, und dessen Mund sie sich festhielt, als war sicher Hafen. Beider Anschließenden vergaben sich alle dem Glück hin. Oliver hielt einrarend Ried, in der Herverhab, wie unbeschreiblich froher für seine Schwester sei, Brian war seiner Meinung nach nicht nur Ehemann, sondern auch ein großer Bruder für ihn.
Brian Erwidert Skertshaft, hat sich nie einen kleinen Bruder gewünscht, lasse Oliver aber Violite Gel 10. Sie tanzten, lachten und schlossen den Tag als Familie. Unter den Sternen, die im Nachthimmel funkelten, schlang Brian die Arm Emily und Rond, ob jetzt bist du offiziell meine Frau, sie lächelt, Kopfen seiner Brust. Und du offiziell mein Mann, kust sie sanft. Danke, dass du mein Leben verandert hast. Sie schaut zu ihm auf, in ihren Augen die Erleiderung und Freude eines glücklich beendeten Wedges, du hast auch meins verandert. Und genau das ist alles, was so indeed ihr fair, aber vor allem begann damit ein gemeinsame Zukunft. Ein Leben, das sie sich beide nie erträumt hatten, in dem sie jedoch all das gefunden hatten, was sie wirklich brauchten. Was denkt über Emilys Entscheidung, Brian zu verziehen? Schreibt ihr Meinung in die Kommentare. Bewertet dies Gesticht auf einer Skala von 0 bis 10, was ist ihr Punktzahl? Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, alle unsere Geschichten zu verfolgen. Und verpasst nicht mehr Herzerwoman Stories, indem jetzt hier auf den Endscreen klickt, ***.